আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার কলিগস, ব্যাংকিং ডিপ্লোমা প্রস্তুতিতে স্বাগতম। আজ আমরা দেখব কিছু শর্ট সাজেশন জেআইবিবি জেএআইবিবি। এখানে হচ্ছে ল অ্যান্ড প্র্যাকটিস ইন জেনারেল ব্যাংকিং এর উপরে। প্রথমে আমরা দেখব ডিফারেন্স রিলেটেড কিছু টপিকস আছে, ডিমান্ড ড্রাফট অ্যান্ড ব্যাংকার্স পে অর্ডার। এগুলি সবই আমাদের চ্যানেলে ডিসকাস করা আছে, আপনারা দেখে নিতে পারবেন ভিডিওগুলি। রিজার্ভ অ্যান্ড ব্যাড ডেটস প্রভিশন, ব্যাংক রেট, লেন্ডিং রেট বা রিপো রেট, ব্যাংকার্স লিয়েন, ব্যাংকার্স রাইট অফ সেট অফ, পেলেজ হাইপোথিকেশন, এগুলির ডিফারেন্স দেখবো আমরা। অথরাইজড ক্যাপিটাল অ্যান্ড পেইড আপ ক্যাপিটাল, সিআরআর এসএলআর, তারপর আছে ডেপ্ট ইকুইটি রেশিও অ্যান্ড নেট ওর্থ, মানি মার্কেট অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট, ইউনিট ব্যাংকিং অ্যান্ড ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং, ব্যাংক রেট অ্যান্ড লিভার, ব্রিজ ফাইন্যান্স অ্যান্ড লিজ ফাইন্যান্স। কিছু শর্ট নোট দেখবো, 3 স্টার মার্কস যেগুলি আছে, গার্নিশি অর্ডার, তারপর হচ্ছে কেওয়াইসি, ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং, ডরমেন্ট অ্যাকাউন্ট, কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি, হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স, পেমেন্ট ইন ডিউ কোর্স, রিয়েল টাইম গ্রোস সেটেলমেন্ট আরটিজিএস, পারিপার্শ্ব চার্জ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক। গ্রিন ব্যাংকিং প্রোডাক্টস, এগুলো 3 স্টার মার্কস। আমরা এবার 2 স্টার মার্কস কিছু শর্ট নোট দেখব। স্টেল চেক, ব্যাংকার্স রাইট অফ সেট অফ, বাসেল 3, ব্যাংকার্স রাইট অফ সেট অফ, স্টেল চেক, ফ্যাক্টরিং, রিপিট আসছে যে স্টেল চেক অ্যান্ড রাইট অফ, সিআরআর এসএলআর, অনলাইন ব্যাংকিং, গ্রিন ব্যাংকিং। এই 17টা আমরা শর্ট নোট দেখব। এই সবগুলিই কিন্তু আমাদের চ্যানেলে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে, আপনারা একটু দেখলে বুঝতে পারবেন। কিছু ব্রড কোশ্চেন দেখব। হাউ ডাজ কমার্শিয়াল ব্যাংক ক্রিয়েট ডিপোজিট, তারপর বলছে হাউ কমার্শিয়াল ব্যাংক স্ট্রাইক আ ব্যালেন্স বিটুইন লিকুইডিটি অ্যান্ড প্রফিটেবিলিটি, যে লিকুইডিটি আর হচ্ছে প্রফিটেবিলিটি এই দুটার মধ্যে কিভাবে ব্যালেন্স মেনটেন করে। সো লোন ক্রিয়েটস ডিপোজিট, এটা ডিসকাস করতে বলা হচ্ছে। তারপরে আছে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই শিডিউল ব্যাংক, একটা শিডিউল ব্যাংক বলতে কি বোঝায়। স্টেট দ্য প্রিভিলেজেস আ ব্যাংক এনজয় বিং আ শিডিউল ব্যাংক। এক্সপ্লেন দ্য রোল অফ বাংলাদেশ ব্যাংক, রোল অফ বাংলাদেশ ব্যাংক দ্য ফলোইং কেস, মানে সেন্ট্রাল ব্যাংকের যে রোল সেটা বলা হচ্ছে, যে নিচের সিচুয়েশনগুলিতে সেন্ট্রাল ব্যাংকের রোল কি আছে। গিভিং লাইসেন্স টু ব্যাংক, একটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করে। কন্ট্রোলিং মানি অ্যান্ড ক্রেডিট, তারপর হচ্ছে কন্ট্রোলিং অ্যান্ড প্রোভাইডিং ক্রেডিট ইনফরমেশন। আন্ডার হোয়াট সার্কমস্টেন্সেস আর শিডিউল ব্যাংক বি এক্সক্লুডেড ফ্রম বিং শিডিউলড, কিভাবে এক্সক্লুড হয়ে যায়, ঠিক আছে, এটা শিডিউল ব্যাংক কিভাবে এক্সক্লুড হবে, কোন সার্কমস্টেন্সে। সব প্রশ্নের ব্যাখ্যা কিন্তু আমাদের চ্যানেলে দেওয়া আছে। ডিফাইন নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাজ পার নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট 1881, what are the instruments that fall under purview of act. Also, what is
meant by endorsement? Endorsement বলতে কি বোঝায়? What are the different types of endorsement? এর এক্সাম্পল দিতে বলা হচ্ছে, সব কিন্তু আমাদের চ্যানেলে দেওয়া আছে। লিমিটেশন অ্যাক্ট, হোয়াট ইজ লিমিটেশন অ্যাক্ট? ডিসকাস অবজেক্টিভ অ্যান্ড স্কোপ অফ লিমিটেশন অ্যাক্ট। 4 নম্বর প্রশ্ন বলছে, এখানে একটা কেস স্টাডি টাইপের কোশ্চেন আছে, ঠিক আছে? দ্য সুইট ইন টাইম আন্ডার লিমিটেশন অ্যাক্ট, পরীক্ষায় এসেছে বিগত বছরে। হোয়াট ইজ মানি লন্ডারিং? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ওয়েস থ্রু হুইচ মানি লন্ডারিং টেক্স প্লেস? আচ্ছা, যে ওয়েগুলো আছে, যে ওয়েগুলো কি কি আছে মানি লন্ডারিং এর? তারপর বলছে হাউ ক্যান আ ব্যাংকার ডিসচার্জ হিজ রেসপন্সিবিলিটিস? ব্যাংকার কিভাবে তার রেসপন্সিবিলিটি ডিসচার্জ করবে ইন দ্য কনটেক্সট অফ ল ইনঅ্যাক্টেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট টু প্রিভেন্ট মানি লন্ডারিং, ঠিক আছে? হাউ ডু হাউ উইল ইউ ওপেন আ মাইনরস অ্যাকাউন্ট? মাইনরসের অ্যাকাউন্ট কিভাবে খোলা যাবে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট অনুসারে? So what are the precautions that a banker should take before opening the following accounts? An individual, role, sole proprietorship, তারপর হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, পার্টনারশিপ, ফার্ম। কোনটার ক্ষেত্রে কি 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 ডকুমেন্টস বা প্রিকশনস নিতে হবে একজন ব্যাংকারকে, সেগুলি আর কি। তো ডিসকাস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ কেওয়াইসি টু প্রিভেন্ট মানি লন্ডারিং। মানি লন্ডারিং প্রিভেন্ট করার জন্য কেওয়াইসির ইম্পর্টেন্স বলা হচ্ছে, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে কি হোয়াট আর দ্য ডকুমেন্টস নিডেড টু ভেরিফাই কেওয়াইসি? কেওয়াইসি ভেরিফাই করার জন্য কি ডকুমেন্টস দরকার? হোয়াট আর দ্য প্রিকশনস দ্যাট আ ব্যাংকার শুড টেক বিফোর ফলোইং ওপেনিং দ্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, ট্রাস্ট, তারপর হচ্ছে ইলিটারেট পারসন, রাজধানী রিক্সা পোলার কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, বুঝলেন? সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই পেডিকেট অফেন্স? পেডিকেট অফেন্স বলতে কি বোঝায়? মেনশন দ্য নেম অফ 10 পেডিকেট অফেন্স অ্যাজ পার মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট। সব প্রশ্নের ব্যাখ্যা কিন্তু একদম প্রশ্ন আকারেই আমাদের চ্যানেলে দেওয়া আছে। হোয়াট ইজ আ চেক? চেক কোনটা একটা চেক বলা হবে? তারপর বলছে মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ চেক, একটা চেকের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি কি আছে? হাউ ডাজ আ চেক ডিফার ফ্রম আ বিল অফ এক্সচেঞ্জ, ঠিক আছে, অর আ প্রমিসরি নোট? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্রসিং অ্যান্ড দেয়ার স্পেশাল ফিচার? হোয়াট ইজ দ্য লায়াবিলিটি অফ আ ব্যাংকার to honor a check if of his customer? আচ্ছা, what are the exception in case on which a banker can dishonor a check of a customer even if there is a available balance in the account? একটা অ্যাকাউন্টে অ্যাভেলেবল ব্যালেন্স আছে, এই অবস্থায়ও একজন ব্যাংকার কিভাবে একটা চেককে ডিজনার করতে পারে, ঠিক আছে? স্বাক্ষর যদি না, অনেক কিছু আছে। What is the what are dormant account? Dormant account কোনটা? What precautions you take dealing with them? Do you think the existing law relating to অর্থঋণ আদালত, and ঋণ and bankruptcy law are adequate to deal with delinquent borrower? সব প্রশ্নের ডিটেইলস ব্যাখ্যা আমাদের গ্রুপে আছে, চ্যানেলে আছে। Describe the relationship between banker and customer in the following aspect: current account, loan account, তারপর হচ্ছে fixed deposit account, a safe deposit account, sale and purchase of securities on behalf of a customer. What is hundi? Hundi কি? Can hundi be regarded as a negotiable instrument? How does hundi affect the economy of Bangladesh? Define transfer of property. So what kind of property can be transferred under the Transfer of Property Act, and how can transfer? Can a minor make a valid transfer? একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন কিন্তু, ঠিক আছে? তো বলছে হাউ ডাজ অর্থঋণ আদালত হেল্প আ ব্যাংক ইন রিকভারিং দ্যার স্ট্রাক আপ লোন? অর্থঋণ আদালত কিভাবে স্ট্রাক আপ লোন
রিকভারির ক্ষেত্রে হেল্প করে। সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আ পেইং ব্যাংকার? Discuss the duties and responsibilities of a paying banker. Explain the protection offered by the law of the paying banker. Discuss the main functions of a commercial bank. তো এখানে আমরা 10টা ব্রড কোশ্চেন এবং 17টা শর্ট কোশ্চেন সাথে আপনার ডিফারেন্স রিলেটেড কিছু প্রশ্ন দিয়েছি। আশা করি কমন পাবেন। ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। পরবর্তী ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন পাওয়া যাবে। ধন্যবাদ সকলকে, সবার জন্য শুভকামনা। আসসালামু আলাইকুম।